Hello, good people. How you doing? I hope you're doing amazing. Now, it is your girl, Tracy K, at the IMC Auditions, the 13th season, officially in full effect, all the way to Luwero now, which is the Ndejje main campus. We are excited to experience what young journalists are up to here. Antonio Chisembo, akulira ebyokutendeka. Okay, what is your story angle? Franco. Oli bulungi. They will be taking part in the news anchoring, live reporting, as well as the 1 minute of fame. Ndejje University is no amateur when it comes to the IMC auditions. They have always put up stellar performances, and we're excited to see what they have for us in the 13th season. Today, about the media challenge, I'm really feeling kind of nervous, but still excited to be here for the media challenge because we've been into practice for the last 2 days. This is my first time to come for the media challenge. I've been practicing the whole night, so I'm excited, a little bit nervous, but I know it is going to be well. Bazadde bange bonna njagala bandabemu ekituufu kiki kyendi era nange nziremu amaanyi. Actually doing this for my mom and my mom to see me anchoring news live on TV because that has always been my dream. IMC. Very well. Tell me about what inspired you to do journalism. I come from Barra district, and what inspired me to do journalism is I've always wanted to do journalism. Even when I was still in high school, that was always my dream course, and I've always wanted to be the voice to the voiceless outside there. Okay. The Inter-University Media Challenge launched at Ndejje University. Talent, fun, and emotions captured in the auditions. Good afternoon and welcome to Ndejje TV. I am Bonita Nakaiwa with the news in detail. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in the year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. In our tongue-twisting challenge, a tutor who tooted the flute tried to teach two young tutors to toot, said that to the tutor, is it harder to toot or to tutor two tutors to toot? Bonita Nakaiwa, I want to congratulate you about upon completing that news bulletin. How do you feel about the presentation? I feel good. You feel good about it. Why do you feel good about it? Because I tried reading to my best, and I hope that is it. Okay. I think you have a very good and powerful broadcast voice. My advice to you is that you learn to join and speak words. For example, in our tongue-twisting challenge, someone would say in our tongue-twisting challenge, difference. There's a very big difference between the two communicators. And as expert communicators, we need to find a better way of speaking as if we're having a conversation. That's what you need. I see. What do you want to be when you finish your degree? I would really love to be one of those photojournalisms that are sent to the places where everyone fears to be. The Inter-University Media Challenge launched at Ndejje University. Talent, fun, emotions captured in the auditions. Antonio Chisembo, the head of research, learning and developing at the Media Challenge Initiative, explains that they want to highlight the challenges and opportunities of public service delivery in Uganda. In our tongue-twisting challenge, a tutor who tooted the flute tried to teach two young tutors to toot. Said the two tutors, is it harder to toot or to tutor the tutors that toot? We congratulate you. How do you feel about your presentation? Shaken. A little bit calm. I don't know if I look calm, but I don't feel calm. You're very tensed up inside of you.
I see. Well, first take a deep breath before I give you feedback. Breathe in, and out. Whenever you're tensed up, try to do that. It will help you. It works and does the magic. If you are to do news or any sort of presentation, I want you to think about the following comments. Even when you're tensed up like you were, remain calm like you were. When you're communicating, it's very important to speak words clearly, like I am doing. And you have elements of that in your presentation. I commend you for that. Intonations. Intonation, that is rhythm, ups and downs in speech. The same way like we're communicating right now. So you go up and come down. Emphasize and punch some few words and then you go up again. So that is how it works. I expected a lot like tough judges. I expected to shake like from the lights. It's too bad lights being on set. It felt so real. So when I saw it like when I saw the setup at the beginning, I was already scared. I was already shivering. But by the time I got out, okay, I can't say I was calm throughout. But when I got there, I felt a bit weak in the knees, but I got over that, and well, as there, I had to come through. Well, this is real life studio. The only difference is that there are assessors to give you some feedback. We want you to grow. Think of yourself as someone in the BBC World Service Studios or anywhere, global studios. You know your dream workplace. Do it for that audience. It is that serious. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative in Uganda and encourage young journalists to report on issues of healthcare, education, and infrastructure among public services in a constructive and impactful way. Okay, Mugabe Rachel Daisy, congratulations. How do you feel about your presentation? I feel good. Intonations with purpose, with intention, so that they vary. It's not that each and every statement is supposed to start from above. The Inter-University Media Challenge has been launched yet again at Ndejje University. The event, organized by the Media Challenge Initiative, seeks to create a platform. Antonio Chisembo, it gets to be monotonous. In communication, that's not how we speak. We express ourselves in very funny and interesting ways. The intonations we apply need to be seen in this presentation, not, as if you crammed something and you're trying to apply it here. I feel like you need to have some more strength in speech so that you are an authority when you communicate. Do I make sense? Now, it takes a little bit of calculative body language and the pace at which you move. So you need to be an authority that communicates with the body language, but also communicate with command. Amanya gange nze Davis Senkindu nga nsoma mawulire mu mwaka ogwokubiri ku Ndejje University. Mawulire ngagala era yaganjagaza ye Dr. Sam Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe. Yesero. Senkindu amulidde genda mu maaso Senkindu. Ndi musajja mu Nakatemba era mu budde bwangu bw'eddembe bye ntera okukola. Ate mu budde bwo obw'okkulusana. Budde bwange ko bw'eddembe okola Katemba. Budde bwange obulala obw'okkulusana. Okkulusana mbeera mu bitabo nga binkulusanya. Kale siri mufumbo omusajja oyo siri musajja mufumbo wadde nga jjajje waka mpita mwami. Okusunsula abavuganyiza mu mpaka za Media Challenge kutandisa olwaleero. Talanta, essanyu n'okusoberwa birabiddwako mu kusunsulwa kuno. Osiri otya atulaba ku Dev TV. Nze Davis Senkindu, gano ge mawulire mu bujjuvu. Empaka kasammeme eza Inter-University Media Challenge ez'omwaka 2023 zitongezeddwa olwaleero ku Ndejje University. Empaka zino zitegekebwa ekitongole kya Media Challenge Initiative MCY
nga zigendereddwa okuwa abayizi ekyanya okwolesa bye bayize mu matendekero gye basomera era bakolere ddala ebyo ebikolebwa mu mikutu egy'amawulire. Wabula abayizi abamu basizza abasazi b'empaka enseko bwe balabiddwa nga batidde nnyo bakankana n'abamu ku bo okulemwa okuvaamu ekigambo kyonna wabula bagumiziddwa abasazi b'empaka zino. Ono ye musibannimi waffe ow'olwaleero. Kalori akolimira mu mumiro gw'abakookolimi kubanga okukookolima kwe mu bukookolimi kukokolimiranga ddala ne Ssaabakookolimi. Webale kulaba Dev TV, amawulire gakomye wano wabula pulogulaamu nnyingi zikyajja. Davis tewetya ebigambo byogere byatuke otugambye oli munnakate tutandikiraawo sooka otuweeyo akazannyo otusanyusemu oba oli awo tujja kuddaawo kuba kubulyaza amanya bw'ava wano nga tofunye mukisa ogwo tutandikiraawo ku katembawo. Mbalamusiza bononefu bannange, mbalamusiza ku eno show. Nze Nasiisi w'omuntu obunene si buteesobola. Mbalamusiza nnyo mwena bononefu bannange, nze David Ssenkindu Nasiisi w'omuntu obunene si buteesobola, sirya ayolesa mubiri. Ennonyo gye ntambulidde olunaku olwaleero ngudde ku bintu bingi. Mbadde awo waggulu ku Freedom City waliwo omusajja azze avuga emmotoka. Kati nga waliwo bambi mwana muwala asala. N'asala bw'atyo omusajja n'amuyisaako emmotoka. Kati wabaddewo omusajja omulala ng'asala ekkubo. Emmotoka gyevudde lukula na wali n'omu ategeddeyo ne mukuba amagulu ne gakutako ne gagwa wali. Agenza okutuna emabega ng'endala egenda kujja kumumaliriza n'akwata amagulu ge n'adduka paka Mulago. Tulese bagamuteekako. Davis omusajja obwakatemba weebuli. Kale ate gwe bakutuddeko amagulu ate yakutte mangu ensawo n'amala n'adduka. Amagulu ge n'akwata amagulu ge n'amala n'adduka. Tudde ku mawulire ga Ssenkindu. Davis Ssenkindu, emboozi bw'oba oginyumya ey'amawulire erina kuba nga bw'onyumya mu bulamu obwa bulijjo. Kyendabye era n'enkisimbako essira n'enkiwandiika ne wansi wano, enjatula y'ebigambo yeeyo yennyini ey'olulimi Oluganda. Oyambadde n'onyuma naye bwe kijja ku mawulire twetaaga ekisingako awo nti ebimu ku bitwagaza abasomi b'amawulire amasuuti ge bambala, amataaya ag'enjawulo ge bakyusa olutatadde, oba oli awo bw'aba mukyala engeri gy'akyusaamu obugoye bwe obwo bulungi. Kale oyambadde n'onyuma naye tonyumidde mawulire, onyumidde puroguraamu ndala bw'oba oli ku TV ako katereezeemu. Ebigambo obyatudde bulungi naye ebimu obadde oyatula ebyo bitali mu butuufu bwabyo, okugeza bw'otuuse wali ku kamusibannimi kagasse olulimi ate ne kalusiba. So akookolimira otugambye akolimu MCI n'otugamba MCY. Ekitongole kya Media Challenge Initiative MCY. Nengamba Ssenkindu wange. Kale Tereza nti bw'oba oweereddwa script eyo gyetegereze bulungi ebere kitundu kuggwe kyokka ate n'okwambala kubenga okwongeramuko ekirungo. Okusunsula abavuganyiza mu mpaka za Media Challenge kutandise olwaleero. Talanta, essanyu n'okusoberwa birabiddwako mu kusunsula kuno. Osiibye otya atulaba ku Ndejje TV. Nze Deborah Nankanja. Olunaku olwaleero lwa Mukasa, ennaku z'omwezi 28, omwezi gwa Kafumulampawu, omwaka 2023. Kubanga kubasobozesa okuvuganya obulungi ku mutendera oguddako n'amatendekero amalala. Ayongerako nti era zibayamba okwezuula n'okubateekerateekera akatale k'emirimu nga bamaliriza emisomo gyabwe. Webale nnyo Deborah, nga puroguramu endala tezinnajja katusooke tuyiseewo eyange ne Simon. Webale wasomye bulungi amawulire, ennyanjula njagadde nnyo, ennyanjula enjagaza okulaba amawulire ogamalako. Tutandikire ku bukkakkamu. Obukkakkamu n'okwogeza essimbo bikolwa bya bukugu nnyo era omuntu abikozesa mu butuufu bwabyo ate
akira ku balala emirundi gyonna naye ate bw'oteegendereza ate obukakkamu buno buyinza okukufuukira ekizibu ekyokulabirako kye kino bw'oba oyogera ng'oyogeza bukakkamu oyinza okukomekkereza ng'ate olembeggerera mu njogera kyekikutuuseeko bw'obadde ng'onyumya amawulire ng'otuweereza amawulire ekizibu ky'osanze nti ebigambo ate otuuse ng'obyawulayawula ng'omuntu ayiga olulimi Oluganda ate nga watulaze nti oli mukugu mu lulimi Oluganda omusomi waffe enkuba yamukubye kale bw'onooyongera n'onyiikira ojja kufunayo ssente ng'otandise okukola ez'akamotoka ate enkuba ereme kukkuba tukwagaliza buwanguzi bwereere. Our reporter is live at the scene and has more. Now it is exactly 2 minutes past 2 p.m. and greetings to you all. My name is Sophie, your reporter from NBS TV, and I'm live at Ndejje University where the Inter-University Media Challenge are taking place. Now, you may be asking yourself, what is Media Challenge now? Media Challenge is an organization that basically aims at creating the new generation and uplifting journalists in the nearby future, and they being confident and knowing what to do at the same time and having confidence in themselves. Okay, Nantale Sophie Nikki, we congratulate you. Thank you for giving us that report. A news report is supposed to go straight to the point. The questions I was asking you were what I wanted to know. What was your focus? You gave us different or diverse angles, but I like how well you interact with the audience, being cautious to remain with the camera. And then you take us through a background and introduce something new. So that is an artistic element that is really good. I think as a news reporter, if you pay more attention to constant rehearsals, you can make a very good news anchor for any of the brands here in Uganda or even outside of this. IMC. I'm going to talk about this activity that's taking place, this exercise. Yes, mterevu nnyo ndi Ivan Franco nsinzidde wano ku Ndejje TV. Essira lyaffe olwaleero tulitadde ku Ndejje University empaka za media challenges yezitadde essira. Ku Ndejje University abaana bali 30 abaparticipatinze mu media challenge. Muna Uganda oli eyeweebuuza media challenge etegeeza ki? Media challenge ekitongole ekigendererwamu okukugusa abaana abasoma amawulire okusingira ddala mu bintu bya practicals. Obuvumu bw'oyolesezza si buli omuntu asobola okuyimirira. Kale obuvumu bw'oyolesezza n'engeri gy'osaseemu eggulire kinkakasizza nti kyokola okyagala. Kyokka ate n'engeri gy'obadde otandise ossengekamu emboozi yo oba eggulire, ndowooza singa obadde n'obudde obusukkako awo ate twandifunye bingi. Franco, abasomi b'amawulire bakozesa bulungi emikono gyabwe. Tebagiteeka wansi ate tebakola bati nga bw'okoze ng'abazimba emiti. Waliwo na Franco oli bulungi. Kale Franco bw'ofuna omukisa okusaka amawulire kozesa bulungi emikono gyo n'ebitundu ebira omuli obubonero bw'olaga ng'okozesa face yo, facial expressions ne body language bw'obwo bw'ekikugu. Ekyokulabirako emikono gisobola okutandika nga giri wano ne gidda nga gikola giti okunnyonnyola, ate bwe giba giraga ensonga endala ne giraga nti ensonga yeeno. Kyakulabirako. So n'olwekyo kale n'olwekyo bw'onoogiteeka wano ate kituleetera okulaga nti oba oliawo olina ky'olina okuba nakyo mu ngalo. Emikono gireme okwebowa
ate naffe tulabe omusasi w'amawulire atuukiridde. Ekyokubiri, manya obudde bw'oyina obubaka bwo obusengeke bulungi. Ekyo kituyamba okwewala obutamalaayo bubaka obw'enkizo nga tusaka amawulire. I'm Businje Raven. Businje. Raven. Rovin. Raven. Okay, Ravin. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. The theme of this year's contest is reporting on public service delivery in Uganda, aiming to shed light on issues of common concern to citizens and encourage public debate. A tutor who tooted the flute tried to teach two young tutors to toot, said the two to the tutor, "Is it harder to toot or to tutor two tutors to toot?" Thank you for watching the Inter-University Media Challenge on Ndejje TV. Follow us on Facebook, Media Challenge Initiative. On Twitter, we are at I am Challenge UG, and on Instagram, we are the Media Challenge Initiative. Till next time, goodbye. Ravin, congratulations. Comment about your presentation. General, Yes. I think it was fair. What was okay? The reading, the English, yeah. Okay, put a star on the reading. Please, you must have worked on the following. Number one is the energy. Energy. Energy plus life and a smile. A smile on the screen does not hurt anyone. You see? But also the life. You shouldn't do it as if someone has forced you to do it. Energy, life, and a smile on your face that is already appealing, by the way. Should not miss out on the presentation. Antonio Kisembo akulira ebyokutendeka mu kitongole kino era omu ku batandisi ba Media Challenge Initiative agamba nti okusunsula kuno kwa nkizo ddala eri abayizi bano kubanga kubasobozesa okuvuganya obulungi ku mutendera oguddako n'amatendekero amalala. Ayongerako nti era zibayamba okwezuula n'okubateekerateekera akatale k'emirimu nga bamaliriza emisomo gyabwe. Ali omwana ono alina bangi basinga abali ku TV mu kaseera kano. Era nkyogera njagala kiddamu mu lulimi Olungereza twakyogeddeko nti oyina eddoboozi eddungi ate olikozesa bulungi. Ekyo kyamaanyi era saagala okitwale ng'ekyobulijjo. Si kya bulijjo era bw'okikozesa obulungi gujja okuba omuwaatwa w'oyinza okuyingira mu kisaawe ky'ebyamawulire. Kyokka ate tolinda kati kugezesebwamu kuno nampaka nga zino tandika okukolayo emboozi ezizo oba n'okunoonya w'osobola okukola emboozi n'ogiweerezayo ne bagiteeka ku TV. Kijja kwongera okuwa omuwaatwa okubeera nga akatale ak'amawulire olabibwa, kyokka ate ogende okuba ng'otikkirwa nga oli waggulu ddala era nga ew'okutandikira The Inter-University Media Challenge, launched at Ndejje University, talent, fun, and emotions captured in the auditions. Good afternoon and welcome to Ndejje TV. I am with the news in detail. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge, organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on public service delivery in Uganda, aiming to shed light on issues of common concern to citizens and encourage public debate. In our tongue-twisting challenge, a tutor who tooted the flute tried to teach two young tutors to toot, say the two to the tutor, "Is it hard to toot
Oh, to toot, toot, tooters, to toot. So, thank you for being smart as a news anchor. I have some take home for you to improve on your news presentation. As much as we talk about newsreader, but it's a presentation. Take your time and master the script. The moment you master the script and it becomes part of you, it will be easier for you to avoid rushing through the script because you identified with it and it's part of you. Number two, it helps you to have style, not to sound very flat. So those two are very important. And lastly is the confidence. You could, did you see how shaking you are? Did you see that? Ah, okay. As a viewer, I noticed that. Antonio Kisembo, the head of research, learning and developing at the Media Challenge Initiative, explains that they want to highlight the challenges and opportunities of public service delivery in Uganda. Congratulations, Winnie. Thank you very much. Is this your first time to do this? Not really. The Okay. second time. Second time. Yes. Compare the two auditions. I think the first time I was way too scared than this time. Okay. Yes. And what has changed in this year's audition? A lot of, not actually too much, but some. In your presentation, in regard to your presentation. Like to what Yeah, what you presented last year and what you've presented this year. Yeah, last year I freaked out a lot, but then today I've tried to control my emotions. Audibility, a unique style, punctuation or punctuations in speech, and smartness are key elements of a good news anchor. And I'm glad that that is part of you already. Now that you're in the journey of self-discovery and growth in your career, I encourage you to work on the pace. The pace will help you to have continuity of the script. Okay. And then you won't get in the middle of a sentence and you feel like things are not working out anymore. Did you feel that? Yes. Yeah. So you work on your pace. Okay. It will help you a lot to have a smooth continuity of the script. If it's not a show of, gossiping shows, I don't like them. But if it's to do with anything corporate and calm, I can go with it. Yes, the Inter-University Media Challenge launched at Ndejje University. Talent, fun, emotions captured in the auditions. Good afternoon and welcome to Ndejje University TV. I am Nantale Sophie with the news in details. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on public service delivery in Uganda, aiming to shed light on issues of common concern to the citizens and encourage public debate. News reporting editions are underway at Ndejje University. Schools to select the team that will represent them at the national team competitions. In our tongue twisting challenge, a tutor who tutored the flute tried to teach two young tutors to treat, said that to the tutor, is it harder to treat or to tutor two tutors to treat? Your love for something sometimes determines the effort you put in. I saw a very young person with a lot of potential, high potential. I feel like it's a little bit unexplored. As a student, if you are able to notice these things, it means you have an edge over the others. You standardistically apply some style, you speak words very articulate.
The articulation is good. Pronounce words really well. Now, the effort you have invested has not allowed you to make your presentation very human and give it a conversational tone. Do you understand what I am saying? You're facing that as a challenge. It's the reason as to why in between your news you're mumbling, using filler statements. If you apply more time, invest more time into rehearsals, trust me, you can make a very good news anchor. Trust me on that. IMC. The Inter-University Media Challenge launched at Ndejje University. Talent, fun, and emotions captured in the auditions. Good afternoon and welcome to Drama TV. I am Maureen Amanio with the news in detail. 13 journalism schools in Uganda are set to compete in this year's Inter-University Media Challenge, organized by the Media Challenge Initiative. The theme for this year's contest is reporting on public service delivery in Uganda. What did you like about your presentation? You say, this Nkakubi, I really did it really well. I tried to look at the camera at most times, and I tried to get to know a few sentences before I read them. Okay, very well. This is what I think. There is such a thing as a good face for TV. And back then, about a couple of years ago, people used to consider that really a lot. It gives you a plus. They say, oh, looks good on TV. Yeah, that's the first thing. Right now, content reigns, how you will deliver. But it doesn't mean that the people that have a good face for TV do not get a mark. They do, and you do have that. I also love the fact that you went to the first step of news anchoring and you understood it. You prepare. Preparation is smartness first. When you're smart, you're confident. If you're not really smartly dressed for the trade, you doubt yourselves 1,000 times. IMC. Namte Rebecca weyegere kongo muyizi. Namte Rebecca nsomera Ndejje mu mwaka ogwokusatu era nga nkola Bachelor of Journalism and Mass Communication. Kyogenda okukola olwaliro wali okikozeeko emyaka egyo emabega? Nedda same. Kale w'oyimiridde wakuwa omukisa ensi yonna okukulaba n'ekyo ky'osobola okukola. Okusunsula abavuganyiza mu mpaka za Media Challenge kutandise olwaleero ssanyu Okusunsula abavuganyiza mu mpaka za Media Challenge kutandise olwaleero ssanyu, talanta n'okusoberwa birabiddwako mu kusunsula kuno. Ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna omwaka 2028 kadde ka mawulire ku Ndejje TV nange Rebecca Namte. Empaka kasammeme eza Inter-University Media Challenge ez'omwaka 2023 zitongozeddwa olwaleero ku ttendekero erya Ndejje e Luweero. Empaka zino zitegekebwa ekibiina. Babadde bakuyimirizaamuko? Wanje? Wanje. Bakuyimiriza? Namutebi. Namutebi nno ebintu obitaddemu omuzannyo ate ng'ensi yonna ekulaba. Kuba siwulidde yagamba nti lekeraawo w'onookolera wajja kubaawo abantu bangi nga bamu balina ku masimu gaabwe, kale ekyo bw'onookikola ng'oli ku mpewo kijja kuba ate kikosa nnyo. Naye engeri gye kiri nti tuli ku mutendera gwa kuyiga, nze ne munnange katukuwa omukisa. Empaka zino zitegekebwa ekitongole ekya Media Challenge Initiative mu bufunze MSI nga zigendererwamu okuwa abayizi ekyanya okwolesa ebyo Kaloli akolimira mu nnimiro lw'abakookolimi kubanga okukookolima kwe mu bukookolimi kukolimiranga ddala ne Ssaabakookolimi. Weebale okulaba Ndejje TV,
amawulire gakomyawo wabula pulogulaamu nyingi zijja. Nkuyozaayoza nti sikulabye nga oli omu ku abo abakankana, kale nkwebaza olw'obuvumu bw'oyolesezza ku mutendera guno era ne nkwebaza olw'okwambala n'onyuma era n'onekaanekana bw'otyo ng'omusomi bw'amawulire bw'asuubirwa okuba. Eddoboozi lyo lya ggono era eddoboozi lyo ddungi ddala erisobola okukola ebintu ebingi mu mulimu gw'obuweereza obw'amawulire. Njagala essira kulisimba ku nsonga emu ey'okwekkiririzaamu. Ebirungi bingi ntoko obiyina era munanga abimenye kimu ku kinnaakyo, naye okwekkiririzaamu ate kikulu nnyo. Muntu eyekkiririzaamu yagenda okukola ensobi agigolole agende mu maaso. Okusobya mu njogera kya bulijjo era kya buntu. Oba oli awo teri akusuubira kusoma mawulire nga tosobezza, naye bw'osobya ate kikyokola kyekiddako. Nsanyuse nnyo kubalaba Museveni. Ki ekiraga nti osanyuse? Akamwenyumwenya awo kale omukyala azze n'agamba naye asanyuse naye ng'ate tewali kiraga. Katunaamulaba okusanyuka. Okusunsula abavuganyizza mu mpaka za Media Challenge kutandise lwaleero. Talanta, essanyu n'okusuubirwa birabiddwako mu kusunsula kuno. Osibye otya atulaba ku Ndejje TV, nze Nina Namuleme, gano ge mawulire mu bujjuvu. Empaka kasameme eza Inter-University Media Challenge ez'omwaka 2023 zitongozeddwa lwaleero ku Ndejje University. Empaka zino zitegekebwa ekitongole kya Media Challenge Initiative nga zigendereddwamu okuwa abayizi ekyanya okwolesa bye bayize mu ttendekero gye basomera era bakolera ddala ebyo ebikolebwa mu mikutu egy'amawulire. Oli mwaka gwa 2 Namuleme abawambogo. Yes sir. Nkuyozaayoza Namuleme ow'embogo. Abo nno mba ngenda kwogera eri mmange. Kale nyina kuba mwetowaze ekimala. Tunaakulaba obwetowaze ssebo. Kale n'entundu. Namuleme eddoboozi ndyagadde awamu n'obwegendereza ekirabise nti ofaayo eri kyokola era okyagala. Obadde weegendereza ekimala kyokka ate n'eddoboozi lyo nga ddungi munnanga anaayogera ku ky'eddoboozi ebibuzeemu ebirunga awo. Ate era oyambadde bulungi ng'omusomi w'amawulire n'onjagaza okwongera okukulaba n'enkyanja kulindirira kuba oyambala n'onyuma. Olonda akagoye akatuukira ku musomi w'amawulire nga ggwe. Ebigambo by'olulimi Oluganda bisome ng'obisimbako essira. Ebigambo obyatule bulungi nnyo. Enjatula n'enjogera ey'olulimi Oluganda ogiina. Naye ebigambo tubisimbeko essira nga twogera olulimi Oluganda ate amakulu galyoke gaveeyo n'obuzito obw'emboozi.